Jad Bharat Prabhu, prosил меня, говорит что-то о чтении восправления святых имен. Да. Имен, да. И поэтому я решил читать стих из Шримад Бхагаватам, очень важный, очень красивый стих. Шримад Бхагаватам, песня шестая, да? Глава вторая, глава называется, я не знаю, я должен переводить, Аджамил, вот спасил. Начинаем с Вишнудутов. Вишнудуты спасают Аджамилу. Еще раз? Вишнудуты спасают Аджамилу. Окей. И стих 49. Да. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yes, okay. This is this is Shukadev Goswami speaking. Шукадев Госвами говорит здесь. Shestva Soraktiyavat Mriyamano Harir Nama Grinan Putro Pachaditam Ajamilo Pyagad Dama Kimuta Shradaya Grinan. И что делать? Хотите по-русски громко хорошо прочитать? Не знаю. Почему нет? Это возможно, но у меня нет книги. Так вам видно будет? Посмотрите, пожалуйста. Ajamila вернулся домой к Богу, благодаря тому, что в предсмертной муке произнес имя Господа. Произнес? Да. Да. That was a guess. Хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с верой и без оскорбления? Что вы думаете? Красивый стих. Но вы поняли мой русский? Окей, хорошо. И комментарий Шрила Прабхупады. В момент смерти, когда нарушается деятельность всех органов тела, человек естественно приходит в смятение. И может случиться так, что даже тот, кто всю жизнь повторял имя Господа, перед смертью будет не способен внятно произнести мантру Харе Кришна. Тем не менее, такой человек получит все блага от повторения святого имени. Так давайте же громко
и внятно повторять святое имя Господа, пока у нас есть здоровье и силы. Тогда на смертном одре мы наверняка сможем произнести святое имя с любовью и верой. В заключение добавлю, что каждый, кто регулярно повторяет святое имя, без сомнения вернется домой к Богу. Keep alive. Keep the thing alive. Keep it alive. Okay. Вот. Ставили мы это. В заключение добавлю, что каждый, кто регулярно повторяет святое имя, без сомнения, вернется домой к Богу. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки джай. Mriyamano Harir Nama Grinan Putra Pacharitam Ajamilo Piagad Dhamma Kimuta Shradaya Grinan. Ajamila verнулся домой к Богу благодаря тому, что в предсмертной муке произнес имя Господа, хотя на самом деле он лишь хотел позвать сына. Так стоит ли сомневаться в том, что к Богу вернутся те, кто произносит святое имя с верой и без оскорблений? Харе Кришна. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Pastityade Shatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Yes, so this I like this verse. I really like this verse. Мне очень нравится этот стих, очень. Очень, потому что дает вдохновение и, как сказать, encouragement. Воодушевление. Да, это правда, да? Oh yes, it's very nice. Now I think that you all should know the story of Ajamil. Я уверен, что все вы знакомы с историей Аджамилы. This is a very famous story in Srimad Bhagavatam. Это очень известная история из Шримад Бхагаватам. I'll just very quickly just touch on the main points. Тем не менее, я быстро озвучу основные события его жизни. There was this fellow named Ajamil, born in a very pious and religious family. Аджамила жил в очень религиозной и рожден он был, собственно, в брахманической семье, Pious, yeah. благочестивой. Yeah. But in, say, like probably in his 20s,
he got some really bad association. В возрасте 20 лет он ввязался в неблагоприятное общение. It's all a bit of a long story, but he got the association of a prostitute. История достаточно длинная, но связался он с проституткой. Prostitute king. Prostitute king. And he actually was already married to very nice girl. Он уже на самом деле был женат на очень хорошей девушке. But somehow this attraction and these feelings of vожделение, it just became too much for him. Но каким-то образом влечение и вожделение к этой проститутке заполнило его сознание. And as a result, he left his wife. В результате чего он покинул свою жену. And he just became involved with the prostitute. И связался с проституткой. And they lived together for many years. Вместе они прожили много лет. And she was very low class type of person. Она была низкорожденной девушкой. And she was always pressurizing him. I need more money, I need more money. И все время только что и делала, так это давило на него: надо больше денег, надо больше денег. I need new clothes. Новые одежды мне нужны. We need a better house. И дом нам нужен. And all, I need some better jewelry. И вообще украшения нужны мне еще лучше. All these types of things, it was just regularly going on. Всевозможные требования подобные выдвигались постоянно. And Ajamil felt obliged. И Аджамил чувствовал себя обязанным выполнять их. So he would try and get these things just by any means. Поэтому он старался добыть все блага, которые требовала от него жена, любыми доступными способами. He ran out of money, he had to steal. И когда у него заканчивались деньги, ему приходилось воровать. So yeah, like this, things went on for many years. Так он жил в течение многих лет. And all of his piety, his good qualities, that was lost long time ago. И все его благочестие, все его хорошие качества, все его добродетели были потеряны уже давным-давно. Finally, when they were already quite old, the prostitute gave birth to a son. В конце концов, когда они уже были достаточно старыми, проститутка рожает ему сына. And they named the son Narayan. Назвали они своего сына Нараяной. Narayan, of course, is a well-known name of the Supreme Lord. Нараяна, конечно же, это известнейшее имя Верховной Личности Бога. Often our devotee families ask us to give some, like a similar spiritual name to their children. Часто случается так, что наши домохозяева, преданные, просят назвать своих детей подобным духовным именем. Child may be named, for example, may be named what, like Sergei. К примеру, малыша зовут Сергей. So we may give a name. И мы можем назвать его, like Subal. к примеру, Субалом. Yeah, because it's a nice name of great devotee. Потому что Субал — это замечательное имя великого преданного. Or the child may be Masha. Или девочку могут звать Маша. We may give a name like Manjari. Мы можем назвать ее Манджари. Like this. Because the parents know, we all know, that it is spiritually beneficial when someone has a name like that. Потому что и родители знают, и все мы знаем, что это очень благоприятно, если ребенка звать духовным именем. Because the name is used every day. Потому что имя используется каждый день. And so if you have such a name,
then every day you're hearing some name of the Lord or some great devotee. И если вас зовут духовным именем, то вы каждый день откликаетесь на имя Верховной Личности Бога или какого-то великого преданного, Cleanses the heart. что в итоге очищает ваше сердце. Now, in this case, with Ajamil and his prostitute wife, that was not their idea. Но в случае с Аджамилой и его супругой-проституткой, не по их воле они назвали своего сына Нараян. It was just the culture of those days. Поскольку в те времена такова была культура. They just used those types of Sanskrit names. Часто и широко использовалось такое санскритское имя. And they were not thinking that we should give this name because it is a name of God. Они не называли сына именем Бога, понимая, осознавая, что это имя Бога. It's just a popular name. Это было просто одно из популярных имен. So despite their lack of having like a spiritual intention, still when they're calling out, addressing the child every day, Narayan, 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 there was benefit. Несмотря на то, что не было духовной составляющей, когда они звали своего сына по имени Господа Нараяна каждый день, тем не менее, они обретали духовное благо каждый день. Eventually the time, Ajamil's time of death came. И в конце концов, когда пришло время Аджамиле оставлять тело, the Yamadutas came to collect him. Ямадуты пришли, чтобы забрать его. Because he was just like an obvious candidate for the Yamadutas. Потому что он был очевидным кандидатом для того, чтобы отправиться с Ямадутами. Yeah, because they come for sinful people. Потому что они приходят за грешниками. Whereas on the other hand, for the devotees, when the devotees die, the Vishnu Dutas, the messengers of the Supreme Lord, they come and take the devotee back to Godhead. С другой стороны, когда преданный оставляет тело, за ним приходят вишнудуты, посланники Господа Вишну, и забирают его в духовную обитель. So yeah, Ajamil had lived very bad life. Аджамила вел скверную жизнь. But somehow, due to these sort of social, cultural reasons, in the last few years, he had been regularly repeating this name Narayan. Но по причине социальных и культурных влияний, в результате которых он назвал своего сына именем Господа, он регулярно каждый день звал его, тем самым повторяя имя Бога. And at that time, when the Yamadutas came, he called out for his son Narayan. И в тот момент, когда Ямадуты пришли, чтобы забрать его душу, он вскрикнул имя сына Нараяна. These Yamadutas, they are not nice people. А Ямадуты, знаете ли, это нелюбезные ребятки. Очень агрессивные люди, очень, what would you say, ugly, Уродливые. уродливые люди, да, очень большие Большие. люди тоже. Yeah, very очень grotesque. Гротеск. Это extremely ugly. Это значит чрезвычайно уродливые. Like monsters. Как монстры. You know, like Frankenstein. Как Франкенштейны. Essentially a Frankenstein. Ha-ha. So they came, and Ajamil saw them coming. Итак, они появились, и Аджамила увидел, что они приближаются. And he panicked. И он запаниковал. Nobody else present could see them coming. Никто из присутствующих не видел, что Ямадуты приближаются. You know, one devotee was telling us a little while about how he met a person
who had had a near-death experience. Один преданный нам рассказывал о том, как он встречался с одним человеком, у которого был предсмертный опыт. He's out on the streets distributing books. Он распространял книги на улице. So he met this man, gave him a 6th canto Srimad Bhagavatam. Он встретил этого человека, пережившего предсмертный опыт, и протянул ему 6-ю песнь Шримад Бхагаватам. And the man was saying, yes, 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 okay, I'm not so interested. И человек поначалу говорил, ну да, но я особо не заинтересован в ваших книгах. But on the back of that book was the picture of this situation with a Jamil and the Yamadutas just taking him. Но на обложке этой книги с обратной стороны изображен Аджамила и Ямадуты, которые окружают его со всех сторон. So this man's like, yeah, not interested. Then he turned the book. И поначалу этот человек говорил, да я особо не заинтересован, но потом он перевернул книгу And suddenly, и увидел эту картинку. what is this? Что это такое, сказал он. I've seen these people. Я видел этих личностей. How did you know what they look like? А откуда вы знаете, как они выглядят? And he explained that he had like a heart attack or something like that. He almost died. И он рассказал преданным о том, что он пережил сердечный приступ, и он практически умер. Yeah, he was sort of in between life and death. Он находился на грани жизни и смерти. And the Yamadutas came. И Ямадуты пришли за ним. But somehow he recovered. Но так или иначе он пережил это состояние. So anyway, so he saw the picture of the Yamadutas. He was shocked. И как только он увидел изображение Ямадутов, он был просто в шоке. And he took the book. И приобрел книгу. And he became a devotee. И стал преданным. So anyway, Ajamil saw the Yamadutas and he panicked. Итак, Аджамила, увидев Ямадутов, запаниковал. And he didn't know what to do. All he could think to do was call for his son Narayan. И он не знал, что делать. Единственное, что он мог сделать, это просто позвать своего сына. What a 5-year-old child could have done against a gang of Yamadutas. Но что мог 5-летний мальчик противопоставить целой банде Ямадутов? I don't know. But Ajamil didn't think about that. Но Аджамила не думал об этом. All he could think of was, I need help, and somehow his son came to mind. Все, о чем он мог думать, это «мне нужна помощь», и первое, о чем он подумал, это «мой сын». So therefore he was calling out, Narayan, Narayan, Narayan. Поэтому он кричал «Нараян, Нараян, Нараян». And the Vishnu Dutas came. И Вишнудуты пришли. Like we said, generally they only come for the devotees. Как мы сказали ранее, обычно они приходят только к преданным. But now, in this case, they came. Но в случае Аджамилы они пришли, чтобы помочь ему. And they told the Yamadutas that you go, we are taking this person. И они сказали Ямадутам: уходите, мы забираем его с собой. And there was a debate between the Yamadutas and Vishnudutas. Состоялась дискуссия между Ямадутами и Вишнудутами. And the Vishnudutas established the point that if someone chants the name of the Lord at the time of death, Yamadutas don't take him. В результате чего Вишнудуты донесли суть понимания до Ямадутов того, что если человек произносит святое имя Господа в момент смерти, то Ямадуты не имеют права забирать его. So they saved Ajamil from going to Yamaraj. Таким образом, они спасли Аджамилу от попадания на суд Ямараджа. Like I said, it's a bit of a long story. История на самом деле длинная. Actually, Ajamil did not die. И Аджамила в итоге не умирает. He almost died, but the Vishnudutas came and then he recovered. Он почти умер, но пришли Вишнудуты, помогли ему, и он исцелился. And of course he remembered that whole experience. И, конечно же, он понял
пережитый им опыт. And then he became a devotee. И стал преданным. Yes. And he actually went to, there's one holy place in North India called Haridwar. И в святом месте в северной части Индии под названием Харидвар And he went there and lived with the devotees. он жил вместе с преданными. And then eventually he passed away and he went back to Godhead. Где в итоге он оставил свое тело и вернулся домой назад к Богу. So this verse is bringing out this very important point. Поэтому в данном стихе обсуждается очень важный момент. That Ajamil chanted the holy name of the Lord in a certain type of way. А Джамила, конечно же, произнес имя Господа определенным образом. Om near Ajamil near Chital Shesnazet Krugo Kashdidin Omni Kadani Chital Tak. He was just addressing his child. Он просто звал ребенка. And he was not thinking, this is the name of the Lord, so it is good to call my child like this. Он не называл имя по причине того, что это имя Господа, и благоприятно назвать ребенка именем Бога. As far as he was concerned, it was just the name of his child. Насколько он был осведомлен, это было просто обычное детское имя. But still, he got great benefit. Тем не менее, он обрел великое благо. And eventually he went back to Godhead. И в итоге вернулся домой назад к Богу. Despite his chanting not being good chanting. Несмотря на то, что его воспевание святого имени не было хорошего уровня. So therefore, Shukadeva Goswami makes the point here. Шукадева Госвами далее объясняет, That if this is what happened to Ajamil, если Аджамила был в состоянии достигнуть таких результатов, then how can there be any doubt that someone who sincerely and seriously chants the name of the Lord, how can there be any doubt that person will go back to Godhead? то нет никаких сомнений в том, что те, кто искренне, без оскорбления, внимательно воспевают святые имена Господа, вернутся домой назад к Богу. Когда Shukadeva Goswami говорил этот стих, он думал о преданник, да, преданник из откуда? Тольятти. Тольятти. Да. Да. Почему нет? So it's just a really nice point. Это очень интересный и замечательный акцент. Now, with respect, со всем уважением. You know, when you all or we all chant our rounds, sometimes our chanting may not be so nice. Когда мы с вами читаем свои круги, уровень нашего воспевания святого имени нельзя назвать уж очень хорошим. Иногда может быть. Maybe sometime when you're chanting your rounds, you think of some other things. Поскольку иногда, когда мы повторяем свои круги, мы думаем о чем-то еще. What am I going to do today? Что сегодня я буду делать? What did I do yesterday? А что я вчера понаделал? What about my family? Как там мои домашние поживают? What about my work? Что там на работе? И так далее, whatever. I think it happens sometimes to some of you. Я думаю, иногда с некоторыми из вас происходят подобные вещи. Это правда или нет? Да. Правда? Да. Окей, понятно. So, but still, your chanting is not as bad as Ajamil. Тем не менее, уровень вашего воспевания не настолько плох, насколько это было в случае Аджамилы.
At least you're trying to be good devotees. По крайней мере, вы стараетесь стать хорошими преданными. Sometimes it may be a bit difficult. Иногда, конечно, непросто бывает. But you're not in a position like this Ajamil. Но вы не находитесь в положении, подобном Аджамиле. So this is very encouraging for us. Поэтому есть повод приободриться. We should carry on trying our best to chant as much as possible without offenses. Стоит продолжать воспевать свои круги и стараться изо всех сил без оскорбления это делать. And certainly if we try like that, then the Supreme Lord will be merciful. И просто благодаря тому, что у вас будет такое намерение, хотя бы Верховная Личность Бога будет уже довольна вашим намерением. One time, one of our lady devotees asked Prabhupada a question. Однажды преданная, находящаяся в женском теле, задала вопрос Шриле Прабхупаде. Srila Prabhupada, you say that if we just chant 16 rounds a day, follow the principles, do some service, we will go back to Godhead at the end of this life. Она сказала: Шрила Прабхупада, вы утверждаете, что если мы просто будем повторять 16 кругов каждый день, следуя 4 регулирующим принципам всю свою жизнь и совершать какое-то посильное практическое преданное служение, то в конце своей жизни мы вернемся домой назад к Богу. You've heard that, right? Вы же слышали, что Прабхупада говорит об этом. So she asked Prabhupada that you say this, but it sounds too easy. И она сказала: Прабхупада, вы, когда утверждаете это, не кажется ли вам, что это звучит слишком легко? How can it be so easy? Ну, как так получается, что так вот просто все? In other words, she's thinking that it can't be that easy. Maybe, anyway, it can't be that easy. Но сама она понимает, и вопрос этот задает по причине того, что на самом деле не так уж все и просто. So Prabhupada, sometimes when Prabhupada was really sort of, moved by a question. Была однажды ситуация, когда вопрос, который Шрила Прабхупада действительно сместил его с платформы. So, this would happen sometimes. Такое бывало несколько раз. He would look at the person. И в таких ситуациях Шрила Прабхупада смотрел на задающего вопрос. For, like 5 seconds or something. В течение 5 секунд. Just silent. Просто молчаливый взгляд. Yeah, I saw it. Я видел это. So this is what he did. И именно так он и поступил в этой ситуации. He just looked at her. Он просто посмотрел на нее. And then he said, и затем сказал: Do you think that I would cheat you? Неужели вы думаете, что я обманывал бы вас? Hare Krishna. So, in other words, it's true. Другими словами, да, это правда. Yes. So like we said, we know that in this Kali Yuga sometimes it is difficult to really chant nicely. Мы знаем, что в Кали-югу сложно воспевать святые имена должным образом. One devotee told us a story. Один преданный рассказал нам одну историю. He was one from England. Он из Англии. But he was doing Sankirtan in Sweden. Но занимался он санкиртаной в Швеции. And it was like this time of the year. Примерно вот в это время года. And it was like, minus 20 or 30. За бортом было минус 25 или 30. And the conditions were just really bad. И условия погодные были, мягко говоря, неблагоприятными. And they had to drive to the next town over a mountain.
И для того, чтобы добраться до следующего города, им нужно было пересечь горы. And they had summer tires. А шины на машине у них были летние. So they're going up the mountain and sometimes they're sliding. И вот они поднимаются по горам, и иногда машина скользит. And they got to the top. И они добрались до вершины. Now they have to go down. А теперь-то вниз надо как-то съезжать. And going, the downside was worse than the upside. А вниз-то гораздо сложнее, чем вверх. So what to do? Что же делать? They couldn't stay there. На вершине оставаться нельзя. They had to go down. Нужно спускаться вниз. So they're slowly going and the vehicle's sliding a bit. Они потихоньку спускаются, и транспортное средство потихонечку поскальзывает. And it took them like half an hour to get down. Примерно за полчаса они спустились. But he said, in his life he never chanted like he did that day. Но он признался нам, что никогда в своей жизни так искренне Кришне он не молился. So, you know, we hope, and we should try to come to the point of chanting like that, but not only when there's some like critical, dangerous situation. И, безусловно, нам нужно достичь такого уровня искреннего воспевания святых имен Господа, и не только при условии возникновения критических ситуаций. Yeah. So what to do? We have to practice. Что же делать? Нужно продолжать практику. There's a saying, practice makes perfect. Практика – залог совершенства, говорится. If at first you don't succeed, try again. Если поначалу вы не добиваетесь успеха сразу, продолжайте и продолжайте стараться. Yeah, so for us, we have understood that we should become Krishna conscious. Мы должны понимать, что наша цель – это стать сознающими Кришну. Я думаю, что мы основу уже усвоили. И поэтому вы здесь, с нами, прямо сейчас. Вы знаете, what to say? What would you say? Do you know what's on television tonight? Кто-нибудь знает, что сейчас по телевизору показывают? Не знает, он знает. Oh. Вот прямо сейчас что идет? No. I was going to congratulate you for not knowing. И я собирался поздравить вас за то, что вы не знаете, что идет сейчас по телевизору. Может быть, что это это? Может быть, Дом 2. Продолжается Дом 2. Еще показывают? Там, да? Dom 3, Dom 10, Dom 10. Anyway, whatever it is, you could be there, but you're here. Какой бы там дом под номером не показывался сейчас, ведь вы могли сидеть сейчас на диване перед экраном телевизора. That means you're devotees. Но мы вас поздравляем, потому что вы не там, а здесь, и это значит, что вы преданные. Right. So, but the thing is, we have to practice, we have to cultivate. Смысл в том, что нам необходимо практиковать, нам необходимо культивировать это знание. You know, when Lord Chaitanya went to Gaya to do the last funeral rites for his father, когда Господь Чайтанья отправился в Гаю, чтобы воздать последние почести, отправить последний путь своего отца, so he did that program, and then he met Ishvara Puri.
Завершив эту программу, он отправился навстречу к Ишварапури. Actually, he had already met Ishvarapuri, На самом деле он ранее уже встречался с Ишварапури. and he admired him as a great devotee. И он восхищался им как великим преданным. So now he met him again in Gaya, and there Lord Chaitanya asked him, please give me initiation. И вот он встретил его еще раз в Гае и попросил у него посвящения. So Ishvarapuri gave him initiation. Ишварапури дал ему посвящение. So just when they finished the initiation ceremony, Lord Chaitanya asked, what should I do now that I'm initiated? Как только церемония посвящения завершилась, Господь Чайтанья сразу же вопрошал, и Ишварапури услышал вопрос, что я должен делать теперь, став инициированным преданным. And Ishvarapuri answered by quoting very famous verse which we all know. Ишварапури ответил цитатой знаменитого стиха, который всем нам хорошо известен. Harir Nam, Harir Nam, Harir Nam, Eva Kevalam, Kalo Nastyeva, 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 Gatir Anyata. So what should you do now you're initiated? You should chant the holy names, chant the holy names, chant the holy names. Что теперь тебе делать после того, как ты получил посвящение? Ты должен воспевать святые имена, воспевать святые имена, воспевать святые имена. In this age of Kali, there's no other way, no other way, no other way to achieve the goal of life. Ибо нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути в этот век Кали достичь цели жизни. So Lord Chaitanya, he did that. И Господь Чайтанья занялся этим. He went away to where he was staying, chanting the holy name. Он вернулся в свое место пребывания и занялся воспеванием святых имен. So he was chanting so nicely that immediately amazing symptoms of ecstasy came. И он воспевал так искренне, так внимательно, что тотчас же проявились экстатические симптомы. And in fact, these ecstatic symptoms like crying, shivering of the body, they were so strong that it became difficult to chant. И такие симптомы, как плач и содрогание тела, проявились настолько сильным образом, что воспевать святые имена стало сложно для Господа Чайтаньи. So next morning he went back to Ishvarapuri. Поэтому на следующее утро он отправился назад к Ишварапури. And he asked him, what sort of mantra have you given me? И спросил его, что за мантру вы такую мне дали. And he described what had been happening. И он описал, что с ним происходило в тот момент, когда он воспевал эту мантру. I'm struggling to pronounce properly. Мне с трудом дается правильное произношение мантры, говорит он. And Ishvarapuri just laughed А Ишварапури просто рассмеялся, because he understood the situation. потому что он понял, в чем было дело. And he said, congratulations, my dear child, you have perfected your life. И он сказал, прими мои поздравления, мое дорогое дитя, ты достиг совершенства жизни. So, of course, Lord Chaitanya is Lord Chaitanya, Конечно, Господь Чайтанья — это Господь Чайтанья. but what happened to him with the chanting is not simply because he's the Lord. Но те симптомы, которые проявлялись во время воспевания святого имени Господом, проявились не только потому, что Он Господь, It's because his chanting was pure, но потому что Его воспевание было чистого уровня, completely free from offenses, полностью без оскорблений, completely from the heart. искренне от сердца, Yes, and with full attention. полностью сосредоточенно. So, to whatever degree we chant like that, we will also get some result. И до той степени, до которой мы будем вкладывать в наше воспевание такую искренность, такую внимательность, такое стремление воспевать без оскорблений святые имена, также и мы будем получать такие результаты. And to whatever degree
we are not chanting like that, we will not get so much result. И в равной степени, до той степени, до которой мы не будем вкладывать такую искренность, такую внимательность и так далее, до такой степени мы не будем получать подобные результаты. Yeah. It's a simple thing, actually. Это на самом деле просто понять. Whatever you put in, you get out. То, что вы закладываете, то вы и получаете. Что посеешь, то и пожнешь. Something like that. So, yes, so, therefore, when we are chanting, particularly our japa, we really, first thing, we need to chant as attentively as possible. Поэтому, когда мы читаем свою джапу, первое, что нам нужно сделать, это понять, насколько внимательно мы читаем свою джапу. And then, then we need to try to chant in a certain mood. А затем нужно постараться успевать в определенном настроении. As Prabhupada said, like a child crying out for the mother. Шрила Прабхупада говорит, какое настроение должно быть. Настроение плачущего дитя по матери. We all know about that. Мы все знаем, как дети плачут. You know about that, right? Знаете, да? Сегодня, да? Сегодня знали, правда? Yes, so because our position is something like that. Потому что на самом деле мы находимся в таком положении. Why does the child cry out for the mother? Почему ребенок плачет и зовет на помощь маму? Because the child feels, without my mother, I'm lost. Потому что ребенок действительно искренне полагает, что без своей мамы я просто потерян. So our situation is like that. И наше положение подобно этому. Without Krishna, without the shelter of the Lord, we're just lost. Без Кришны, без прибежища Кришны мы просто потеряны. Of course, because we are adults and we are capable of doing this and that, it may not be clear that we are actually lost in this world. Конечно, по причине того, что мы взрослые, для нас многие вещи являются очевидными, мы можем как бы не понимать, что на самом деле мы потеряны в этом мире. We may think, yes, I've got my house. Мы можем полагать, у меня есть дом. Yes, I've got my job and my income. У меня есть работа, есть доход. I've got my car. Есть машина. I've got my family. Семья. Got my friends. Друзья. I'm all right. У меня вообще все хорошо. No crisis. Никакого же кризиса не происходит. Как Прабхупада сказал сегодня утром, fiasco. Нет. There's no fiasco in my life. Everything's under control. Человек может полагать, нет же никакого фиаско в моей жизни, все под контролем. Yeah, but actually it's not as good as it seems. Но на самом деле не так все хорошо, как кажется. Sometime in the future, who knows when, the end of this life will come. Когда-нибудь в будущем, никто не знает когда, конец этой жизни наступит. And then, who knows what will happen? И что произойдет в этот момент, никто не знает. Yes, and at that time, all these things we're feeling protection from, we'll lose them. Все блага, которые как будто бы нам давали защиту в течение жизни, мы просто их потеряем в этот момент. Money gone, house gone, family gone, everything gone. Дома не будет, денег не будет, семьи не будет, ничего не будет. And it could happen today. Даже сегодня это может случиться. Yes. Suddenly, from everything is fine to total disaster. Внезапно, с позиции «все прекрасно и замечательно» до полной катастрофы. So, therefore, this idea, calling out, chanting like a child crying for the mother, is very relevant.
Именно поэтому Шрила Прабхупада и рекомендует нам воспевать в таком умонастроении плачущего ребенка по своей матери. You might think that, okay, when the time of death comes and I can see, oh, I'm going to die in a couple of minutes, then I'll chant like that. Вы можете подумать, хорошо, когда наступит момент смерти и все предстоит мне потерять, вот тогда-то я и заплачу, как ребенок по маме. But it may be too late. Но, возможно, уже будет поздно. I can tell you an interesting little experience I had as a child. Расскажу вам очень интересную историю, как я пережил кое-какой опыт, когда я был ребенком. Yeah. We used to take the bus to school. Мы ездили на автобусе в школу. One day my friend came, his father was driving him to school. Однажды мой друг приехал, его отец вез на машине в школу. And they were on the other side of the road. И машина остановилась на противоположной стороне дороги. The bus was there. Автобус остановился на остановке. I couldn't see, around the bus. И я не видел, что находится за автобусом. So I thought, no problem, I'll just run across. И я подумал, ну ладно, я просто перебегу дорогу. Get in my friend's car. И сяду в машину своего друга. Haribol. Next thing, this was like 7 o'clock in the morning. Дело было в 7 утра. Next thing I knew, it was 11 o'clock. И следующее, что я помню, уже было 11 часов. I was waking up in my bed at home. Я очнулся в своей постели дома. I didn't even see the car that hit me. Я даже не видел машину, которая сбила меня. So we have to start practicing now. Поэтому практиковать надо начинать сейчас. Yeah, not only is it good for protection, И не только с целью обрести защиту, but if we really chant nicely, the experience is just wonderful. но если мы практикуем должным образом, воспеваем святые имена с любовью и преданностью, то опыт, который мы будем переживать, будет просто великолепным. As Srila Rupa Goswami says, Как утверждает Рупа Госвами, when I chant these two syllables, Krishna, когда я произношу эти два слога Кришна, the experience for my tongue is so wonderful. I wish I had 100 tongues. вкус на языке настолько замечательный, что хотел бы я иметь 100 языков. How can I experience it properly with one tongue? Как я могу вкусить по-настоящему святое имя, имея лишь только один язык? And when I hear the two syllables Krishna, А когда я слышу эти два слога Кришна, I wish I had 1,000 ears. хотел бы я, чтобы было у меня 1000 ушей. At least I've got 2 ears, Ну, по крайней мере, 2 уха у меня есть. only one tongue. К сожалению, один язык. At least 2 ears, but still it's just not enough at all. Ну, по крайней мере, ухо 2, но тем не менее ушей недостаточно. And then when those two syllables go through my ears and they enter my heart, И когда два слога Кришна проникают через мои уши прямо в сердце, then I become stunned. тогда я цепенею. And the holy name just dances in my heart. И святое имя начинает танцевать на лотосе моего сердца. So of course we are not on the level of Lord Chaitanya, we're not on the level of Rupa Goswami also. Конечно же, мы не находимся на уровне Господа Чайтаньи и Рупы Госвами в том числе, But our process is follow in the footsteps. но наш процесс таков. Мы следуем по стопам. Not to copy, Мы не копируем, but just to follow what they instruct, to follow their example. мы следуем наставлениям и следуем примеру. And if we really try to do that, we'll find that chanting is simply nectar. И если вы постараетесь следовать таким образом, то вы обнаружите, что воспевание стало для вас сплошным нектаром. Prabhupada, one devotee asked Prabhupada, how will I know when my chanting is of good quality? Один преданный спросил Шрилу Прабхупаду, как мне понять, что мое воспевание святого имени стало хорошего уровня? Prabhupada
answered that when you finish 16 rounds, Прабхупада ответил, когда ты заканчиваешь читать 16 кругов, and you think, why just 16 rounds? ты думаешь, почему только 16? Why not 16,000? Почему бы не 16 тысяч кругов прочитать? Because you want to just go on. Потому что ты хочешь продолжать воспевать святые имена. Then your chanting is of good quality. И тогда ты можешь быть уверен, что твое воспевание святого имени хорошего уровня, хорошего качества. Until that time, just carry on practicing. До возникновения такого понимания просто продолжай практиковать. So we should do like that. Keep practicing chanting and doing our best to avoid offenses. И нам следует заниматься тем же самым, просто продолжать практиковать и по возможности не совершать оскорблений. If we commit the 10 offenses, that will slow down our progress. Если мы совершаем 10 оскорблений, то тогда наш прогресс замедляется. One time, Srila Prabhupada was meeting with two sannyasis who didn't want to stay in ISKCON any longer. Однажды Шрила Прабхупада встречался с двумя саньяси, которые изъявили желание покинуть ИСККОН. So again, it's another one of our long stories. И, конечно, это очередная наша длительная история. But basically, Prabhupada told them, no, you should stay in ISKCON. Но в конце концов Шрила Прабхупада говорит им, нет, вам нужно остаться в ИСККОНе. So Prabhupada was in that place for a week. Шрила Прабхупада пребывал в их месте на протяжении недели. After some days, it became apparent those two sannyasis were not staying in ISKCON. Через несколько дней стало очевидно, что эти двое саньяси не останутся в ИСККОН. They're not coming to any of the programs even when Prabhupada was there. Так как они не посещали программы даже с участием Прабхупады. So one day Prabhupada was on his morning walk, Однажды Шрила Прабхупада гулял утром, and one devotee asked him a question. и один преданный задал ему вопрос. You have instructed these two that they must serve within ISKCON, but it seems they are not doing it. Вы дали наставление этим двум саньяси, чтобы они продолжали заниматься служением в ИСККОНе, но похоже, что они не собираются. Isn't this the third offense against the chanting of the holy names? Разве это не третье оскорбление святого имени? Знаете, что это? Гуру Равагья и по-русски? И считать его обычным человеком. So the devotee asked, isn't this what they're doing? Isn't it that offense? И преданные спрашивали Прабхупаду, то, чем они занимаются, разве это не является оскорблением духовного учителя? And Prabhupada said, yes. Прабхупада сказал, да, является. And the devotee said, but these people seem to be the same as us. Но преданные затем продолжали, но эти саньяси, похоже, также практикуют и выполняют служение так же, как мы. They're chanting Hare Krishna. Они воспевают Харе Кришну, They worship они deities. поклоняются божествам, They're trying to preach. они пытаются проповедовать, They wear the clothes. они носят вайшнавскую одежду, They have у tila. них есть тилоки. It seems they're just like us. Похоже, что они также практикуют, как и мы. But they're committing this offense. Can they still go back to Godhead? Но совершая это оскорбление, будут ли они в состоянии вернуться домой назад к Богу? Now here we can just note what we mentioned earlier about when that Mataji asked Prabhupada. Помните, да, о чем мы говорили, когда Матаджи задала вопрос Прабхупаде, что произошло? You can go back to Godhead at the end of this life. Он же и сказал, вы вернетесь домой назад к Богу в конце этой жизни. So this devotee then on the morning walk asked Prabhupada, can these, if they're committing this offense, can they go back to Godhead? Теперь этот преданный во время утренней прогулки задает вопрос Шриле Прабхупаде, совершая такое оскорбление, будут ли они в состоянии вернуться домой назад к Богу? And Prabhupada went sort of like, you know,
I don't know. Прабхупада пожал плечами, сказав, я не знаю. Prabhupada said, maybe Сказал, может быть, after 400 lifetimes. жизней через 400. So you see, if we commit offenses, it matters. Совершение оскорблений имеет последствия. So therefore, we must always try our best to chant and serve without offenses. Поэтому нужно прикладывать все усилия для того, чтобы заниматься служением и воспевать святые имена без оскорблений. So then, if we do our best sincerely to chant and just to follow the process, Поэтому, если мы искренне стараемся воспевать святые имена, следовать процессу, then as Shukadeva Goswami says in this verse, то, как говорит Шукадева Госвами в данном стихе, how can there be any doubt that such a devotee will go back to Godhead? нет никаких сомнений в том, что такой преданный вернется домой назад к Богу. No? И поэтому продолжайте, пожалуйста, старайтесь, насколько возможно от сердца практиковать. И если вы делаете это так, один прекрасный день, вы будете проснуться, проснетесь, и вы не будете в Тольятти, вы будете в Галока Вриндавана. Шри Галока Вриндаван Дам Ки. Да. Да. И там Прабхупада сказал, что в Галока Вриндавана у нас будет Искон там тоже. И Искон Тольятти тоже. Да, серьезно. Харе Кришна. Шрила Прабхупада Ки. Матаджи руку тянула, хотите что-то сказать? Упражнение. Или просто вы так это разминаетесь? Вопрос хочу. Пожалуйста, пожалуйста. Считается то, что душа изначально обладает знанием, ну, как везде в шастрах написано. А вот когда она покидает тело, это знание как-то проявляется, или как с кармой оно все это? Также она, ну, получается, что в неведении находится. When you die, will then knowledge sort of come out? Manifest. К сожалению, нет. Кроме, если вы очень искренне преданные. Otherwise, like we wake up in the morning, it's a new day. В противном случае, подобно тому, как мы просыпаемся утром, наступает новый день. This is the knowledge of the soul, right? Yeah. And that knowledge doesn't just come out. Знание не проявляется просто так само по себе. So when a person dies and they're reborn, it's just the same thing. Поэтому то же самое в случае смерти человека и перерождения. It's just there's a longer time. Просто чуть больше занимает по времени сам процесс. So, like when you wake up in the morning, your consciousness basically is in the same condition it was when you went to bed at night. Когда вы просыпаетесь рано утром, состояние вашего сознания, по сути дела, такое же, в котором вы засыпали вчера вечером. Yeah. So, as Krishna says in Bhagavad Gita, when you are born again, at least if you're not a devotee, then you'll have the same consciousness you had at the time of death. Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Если вы переродились, и в случае, если вы не преданный, то состояние вашего сознания будет таким же, в котором вы оставляли тело в предыдущей жизни. Without fail. Yeah. Без сомнений. И поэтому
we have to really try to become proper devotees. И поэтому нам нужно приложить все усилия для того, чтобы стать хорошими преданными. Prabhu. Вопрос. Yeah. Вот, вы упомянули про просмотр телевизора. Прабхупада говорит, что нет запрета на просмотр новостей. И иногда перебираются этими новостями, там начинают страхи всякие, там чипы и все такое. Prabhupada said it's okay to watch the news. Yes, but sometimes devotees watch news too much and then they become frightened with the chips inserted under the skin and so on and so forth. Oh, okay. No, Prabhupada ni prikazal nam vidolgeni smotrit nervously. CNN, BBC, Fox News. What is it here? Televisa Adin or something? Россия 24. Vidolgeni smotrit. 25 часов каждый день. Может быть, вы можете смотреть иногда чуть-чуть. Там одни ужасы, что там. Что? Only horrible things are shown there. Only horrible things are shown there. Правда, да. But if there's no, you may have a service, possibly, where you need to at least have some idea what's going on in the world. Есть такая вероятность, что для выполнения вашего служения вам требуется иногда понимать обстановку в мире сложившуюся. Maybe. Возможно. You know, like if you're preaching to the public. К примеру, если вы проповедуете на широкую аудиторию. Maybe. Prabhupada sometimes would read the newspaper. Иногда Шрила Прабхупада мог почитать новости. But if you don't really need it, why bother? Но если для вас нет никакой необходимости в этом, зачем вообще утруждаться? It's much nicer to read something about Krishna. Гораздо ведь приятнее почитать что-то про Кришну. It should be nicer. И должно быть гораздо приятнее. But we need to cultivate that taste. Но нам нужно развивать этот вкус к чтению. Yeah. So, what was the other thing? Oh yeah, and the devotees become frightened. Yeah. Yes, watch out. You may wake up one morning and during the night they came in and put a chip in your head. Да, действительно, будьте осторожны с этими чипами. Проснетесь однажды утром, а ночью уже приходили по вашу душу и вживили вам один. Я надеюсь, нет. But anyway, you know, a lot of this news is heavily slanted. На самом деле, большая часть этих новостей жестко перевираются. Это не как она есть. Это как мы хотим показать вам. Yeah, it means if the people are very conservative, then it's got that sort of perspective. То есть по телевизору показывается то, что люди хотят вам показывать. И если, например, какая-то консервативная группа транслирует что-то, то они показывают все со своей точки зрения. If it's someone very left-wing, very socialist or communist, then it's a very different perspective on the same events. Если каналом владеют какие-то лево настроенные социалисты или коммунисты, то это совершенно другая будет перспектива, совершенно другая точка зрения относительно тех же самых событий. Yeah. Anyway, Hare Krishna. Yes, Mataji. Как избавиться от критического настроя? How to get rid of critical mood? Mood, yeah. Well, you can always try to stop. Можно всегда просто перестать это делать. Srila Bhakti Siddhanta said in the morning,
you should beat your mind 100 times with a stick. Шрила Бхактисиддханта рекомендует каждое утро по 100 раз бить свой ум палкой. And at night 100 times with a shoe. А по вечерам по 100 раз башмаком. Серьезно, он сказал так. It doesn't mean literally you take the thing and you hit your head. Не воспринимайте, пожалуйста, нас буквально, не берите в руки палки, башмаки и не заряжайте себе по голове. But it means, in the sense, it's like you got to preach to your mind. Вам нужно проповедовать своему уму. Stop being a nonsense. Прекрати чепухой заниматься. But having said that, here's something you could try. Но сказав это, есть кое-что, что вы могли бы попробовать применить. If you study Prabhupada's books, you'll find he gives a list of 26 qualities of a devotee. Если вы внимательно изучите книги Шрилы Прабхупады, то найдете там описание 26 качеств вайшнава. So you could learn those, memorize those. Можете выучить их наизусть. Right. What? От сердца, да? Уровень воспевания от сердца сейчас услышьте. Еще раз. Дверь откройте. Еще раз. Okay. No, but what you can do, if you memorize those qualities, then when you meet different devotees, you can try and study them a little and try and see how they have those qualities or some of those qualities. Если вы выучите качество вайшнава наизусть, то когда вы будете смотреть на преданных при встрече, вы будете стараться отыскать в них эти качества. So it's like it's a positive approach. Это позитивный подход. Instead of saying, no, I won't criticize. Вместо того, чтобы просто давать себе установку «нет никакой критики», now you're saying, I will do something positive. Теперь вы используете позитивный подход и делаете что-то положительное. And if you see that some devotee has some nice qualities, then you can always express appreciation. И теперь, когда вы увидели в каком-то преданном хорошее качество, достояние, вы можете подойти к нему и выразить свое восхищение, свою благодарность ему. In this way you'll create nice relationships with the devotee. И таким образом вы сможете построить очень теплые взаимоотношения с преданными. Старайтесь, пожалуйста, серьезно. И в следующий раз я буду здесь, я проверю. Okay. Hare Krishna. Алиса, Лиля, Oh, sorry. Alisa, Hare Krishna. В фильме «По стопам Шрилы Прабхупады» рассказывается, что Шрилу Прабхупаду однажды спросили, куда он отправится, когда оставит тело. И он сказал, что он отправится проповедовать на низшие планеты. То есть, получается, он оставил тело и пошел на низшие планеты, проповедует там, и у тех людей есть возможность вернуться к Богу. Following in the footsteps of Srila Prabhupada, in the video it is stated that one devotee asked Srila Prabhupada what will happen after he will depart from this world, and he answered to his question that he will continue preaching, but on the lower planetary systems. Prabhupada. Я никогда, где вы читали? Following the footsteps of Prabhupada, the video. Okay. От кого? Кто там непосредственно в этом видео говорит это, то есть чья беседа, кто говорит? Okay. Хорошо. Интересно. Хотите? Последовать за Прабхупадой. Prabhupada, what, at the same time, как сказать? В то же самое время. То же самое время. Он в Goloka Vrindavana с Кришной. Это лучше, да? But the devotee doesn't mind, actually. I mean, on that level, devotee,
even going to the lower planets to preach. Преданные уровня Прабхупады не имеют никаких возражений, чтобы отправиться на низшие планетные системы и проповедовать там, или пребывать в обществе Кришны Нагалоки. Because they are with Krishna. Потому что он в любом случае всегда с Кришной. Кришна повсюду для него. Yeah. I was once in Prabhupada's presence. Однажды я находился в личном обществе Шрилы Прабхупады. And one lady, devotee, asked Prabhupada, "Is there Krishna consciousness in hell?" И одна Матаджи, преданная, спросила Шрилу Прабхупады, а есть ли сознание Кришны в аду? This was in Bhaktivedanta Manor, means basically London. Дело было в Бхактивиданта Мэннере, в общем-то в Лондоне. And Prabhupada gave her one of his looks. И Прабхупада наградил ее одним из своих таких молчаливых взглядов. And Prabhupada said, Прабхупада сказал, London is hell. Лондон – это ад. Yeah. Sure. You wanted to ask something, yeah? А чем отличается следование стопам ачарьев и возвышенных преданных от имитации? What does it mean to follow in the footsteps? What is the difference between following the footsteps of the great acharyas and just imitating cooking? Yeah. Well, for example, when Prabhupada would chant, когда Прабхупада воспевал, sometimes he would display symptoms of ecstasy. Иногда Шрила Прабхупада проявлял экстатические симптомы. So we shouldn't try to imitate that. Поэтому нам не стоит имитировать проявление экстатических симптомов во время воспевания. But we should chant the holy names. Но тем не менее воспевать святые имена нам следует. You know, Prabhupada would sleep 3 hours out of 24 usually. Прабхупада спал обычно 3 из 24 часов. We shouldn't try to imitate that. Нам не следует имитировать такой выгляд. But we should, not sleep too much. Тем не менее, спать слишком много нам тоже не следует. Prabhupada said 6 to 7 hours generally should be enough. Прабхупада сказал, обычно должно хватать 6-7 часов сна. Even 6 hours is best. 6 часов – это самый лучший вариант. Okay, so there's a difference. You can see the difference like that. Разница уже должна быть понятна. Yeah. Here's another little experience. Вот вам еще один интересный опыт. Prabhupada was preaching to a young couple in Bhaktivedanta Manor. В Бхактивиданта Мэннере Шрила Прабхупада однажды проповедовал молодой паре. And he told them, after some time, he told them, actually, you are just like dogs and cats. Через некоторое время в ходе беседы Шрила Прабхупада говорит им, на самом деле, знаете, кто вы? Вы просто кошки и собаки. And they agreed. И они согласились. Then they went out. Затем они вышли. Then Prabhupada said, I can say things like that, but you should not. И Прабхупада сказал своим ученикам, я могу говорить такие вещи людям, но вам нельзя. Yeah. So like this, it takes a little bit of discretion. Необходимо обрести определенную квалификацию. But we should preach, we must preach. Но тем не менее, пока у нас ее нет, мы все равно должны практиковать, в частности, проповедовать. But we cannot preach exactly like the great pure devotee. Тем не менее, сразу обрести квалификацию проповеди уровня чистых преданных у нас не получится. Is that okay? Понимаете? Hare Krishna. Еще вопросы, дополнения, может быть, преданные? Кто-то хочет что-то добавить? Yeah. Okay. Пожалуйста. Что нужно сделать, чтобы стабильная садхана была? What should we do in order to establish stable sadhana? We должны стать стабильно. Seriously? No, okay. I can suggest a simple thing. Могу предложить очень простую вещь. Okay, слушайте, пожалуйста.
we should regulate our daily program. Нам нужно отрегулировать свою ежедневную программу. Try as much as possible to get up at the same time. Попытаться научиться просыпаться максимально, насколько возможно, в одно и то же время. And then have the same morning program. И затем следовать одной и той же утренней программе каждый день. Eat ideally, and then try at night to take rest at a good time suitable so we can get up early. И затем ложиться вечером спать в хорошее подходящее время для того, чтобы с утра рано было легко встать. And regularly try and keep that. И регулярно поддерживать такой распорядок дня. That regularity stabilizes your physical condition and your psychological and emotional condition. Такая регулярность следования распорядку стабилизирует ваше физическое состояние тела, психологическое состояние сознания и эмоциональное состояние души. Unless you're an advanced devotee, if you don't do that, if you're not an advanced devotee, it will be difficult to have like internal stability and therefore a stable sadhana. И в противном случае ни о какой стабильной садхане и внутренней стабильности речи быть не может, если только вы не являетесь каким-то очень возвышенным преданным, который может не следовать этому. Right. One of my disciples in Lithuania asked me a question. Один мой ученик в Литве задал мне вопрос. He used to have to travel around the city selling things to different businesses. He used to travel in a bus. Он работал торговым представителем и развозил товар по точкам и путешествовал на автобусе по городу. Now this autobus, in the autobus, they played loud music. Но в этих автобусах звучала громкая музыка. Boom, boom, boom. And it's just full of people. И автобус был забит людьми до отказа. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. So he asked me the question, how do you chant 16 rounds attentively in such a situation? И он задал мне вопрос, каким образом внимательно воспевать святые имена, находясь в такой ситуации. And I told him, you don't. И я ему сказал, никак. You get another job. На другую работу только устраивайся. Yeah. You know, me and another devotee, we went on a train once from near our temple in Juhu, Bombay, into the center of the city. Мы однажды в обществе одного преданного отправились на поезде в центр города Бомбей, в наш храм. And the train was just full. Поезд был забит до отказа. So we're standing there. Мы стоим в поезде. Just, people just pressing. We're staying upright because there's so people are just pushing us. Мы стоим и даже держаться не за что и не надо, потому что люди настолько подпирают друг друга. And this devotee with me, his leg started to itch. И тот преданный, который был со мной, нога у него зачесалась. And he lifted his foot. И он приподнял свою стопу. Scratch just near the knee somewhere. Почесать немножко вот в области колена. And when he put his foot down, the place where his foot had been was taken by someone else's foot. И когда он попытался поставить стопу обратно на свое место, место это было занято другой ногой уже. And he had to stand on one leg for the rest of the trip. И ему пришлось стоять на одной ноге до конца поездки. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Jai Premanande. И вот здесь, что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки.